Das erst, das du hut, morgen wissen, saltest. Noch bewahr, du den Augen, ganz gesnet, ist, du bist, nicht allein. Am dich harum ist ein Lichtveil Leivel, Volkamin, Gegenwart. Es ist nichts, das du im Auen suchen musst. Es ist etwas, das bereits in dir ist en die mighty dir war. Noch bewahr, du, dir dieses Tags buist wordest. Dies Energie, die els umfast, die dich atmat, die dich beobachtet, und dich fort. Das ist die Gatlichkeit. Conny lehrt uns das, wir Gitter im Kleinen sind. Das wir nicht in dies Welt gekommen sind. Zu Lidnoder, dies gut zu kibi mef. Oh. Wir sind gekommen, sie deren zu ihrenorn, wir sind, siren, inneran macht, korn zu aktivieren, sie Leben aus. Einer White-Rong der Gatlichen, Labe zu, erfahren. Keats ist, McTiger, als ein Mensch, der sich, seiner Eiganen, Gatlichkeit, bewusst ist. Denn wenn du dich deren erinnerst, beginnt sich als dich herem zu ordnen. Spelt keine Rolle, was gestern passiert ist. Dieser Morgen ist ein Visit, ein Gelegenheit, den Leben, mi, nuan Gedanken. Schwingen jun, Worten neu zu schreiben. Du mit Lieb en Glauben zu, beginn Dienstags dekretort. Word zu Anweisung, and das Universum. Das ist der Schlüssel. Du bist nicht higher Sajan zu erbetel. Du bist higher sie zu erschaffen. Es gibt Menschen, die voller Angst aufstehen, mit Angst zustanden, die ihr Handy checken. Gefangen in Nachrichten, Schulden, Mangel. Kund das ist nicht ihr Schuld. Es ist der Spiegel eines schlafenden Bewusstseins. Aber du wachst auf. Du erinnerst dich daran, dass den Gedanken, die für als sind, was in deinem Leben geschieht. Wenn du als gut ansehen willst, musst du nichts hinterhergehen. Du musst dich nur mit jener unsichtbaren Kraft in Einklang bringen, die auf deinen Glauben antwortet. Heut Morgen entschiedest du, nicht mehr aus Gewohnheit zu leben. Heut übernimmst du das Steuer. Heut wirst du Kanal des Wohlergens, Sender von Licht, perfekter Spiegel des Universal, Oberflusses. Denn das, was du denkst, fühlst und tust, ist das, was du ansiehst. Stell dir vor, du bist von einem goldenen Licht umgeben. Ein Licht, das geht zell, diens Körpers durchdringt, das halt. Erneuert an dir zu Pflaster, als ist get, is gehört, dir, bereits. Du musst nicht mehr kieben fin, dieses Licht bist, du. Du musst das Leben nicht entfliehen. Du musst nehmen, du musst ihm, Thomas near. Weißen. Du musst dies nur weißen. Weißen, das Universum, zu deinen Gunsten, arbeitet. Das gut, dir von Gataligem, recht zusteth, und das als, was du bist das bereits existiert, und darf, wortet. Das du is, Beansprachs. Dies ist der Moment, in dem du dich erinnerst, das Drogon, niemand mehr, matcht hat als du. Denn in dir want Gott, und wenn Gott in dir ist, wie kannst du Angst haben? Wie kannst du Zweifel, Getter Gedank, de Mangels, der Napfight oder der Furcht, ist eine Illusion, die du nicht länger zu halten brauchst. Denn das, was heut zu dir kommt, ist wundersam. Heut entschiedest du, nicht mehr auf das hohe Chaos zu reagieren. Heut willst du aus der Ruhe zu erschaffen, aus der Geschieht. Als der Liebe heut kommt als gut zu dir, weil du es bereits als Wahrheit akzeptiert hast. Du brauchst keine Beweis.
Du brauchst keine Logik. Du musst es nur tief in deinem Innern fühlen. Denn wenn du es glaubst, schafft das Universum es. Ja es kann sein, dass noch ungeklärt Situation existieren. Menschen, die dich noch nicht verstehen. Umstand, die gegen dich zulaufen scheinen. Aber nichts davon hat wirklich Macht über dich. Denn all das sind Effekt, nicht Ursachen. Die wahre Ursache liegt in dir, in deinem Denken, in deinem Bewusstsein. Unter den Bewusstsein die Welt, dich herum verwandelt sich. Kann sagt wo Gott ist, da hat das BSE keinen Platz. Und wenn du ab diesem Morgen mit Gott verbunden bist, gibt es keinen Raum für Angst. Zweifel oder Klage, es gibt nur Platz für Dankbarkeit, Gutheit und Freude. Denn das sind die Schlüssel, die Türen, die unsichtbaren öffnen. Das ist es, was das wunderbar ins sichtbar bringt. Also erlaubt jetzt, wenn du dies Wort hörst, das den Geist von Sorgen Leerwort mt fein. Voll den Brust mit, jener neuen Energie, die in dich einströmt. Es ist, als Wort den ganzes System ein Gatliches Update, erhalten. Als Wort ein neue Version von dir geboren ein, die sich nicht vom Vergangenen, vom Zweifel oder von Geschichten, die dir nicht mehr dienen, mittragen last. Dieser Morgen ist den Heiliger, rotes der Augenblick, in dem du die Entscheidung triffst, mit Gutheit, Anmat unjuj gin heis gin, als ist bereit. Es fällt nur den ja zum Berfluss. Den ja zur willkommenen Gesundheit. Den ja zur erwiderten Liebe. Den ja zum grenzenlosen. Dir fällt nix, weil als bereits gegeben ist. Es ist egal, was die Nachrichten sagen. Es ist egal, was das Bankkonto sagt. Es ist egal, was andere sagen. Wichtig ist, was du in deinem Herzen weißt. Denn dieses Wesen ist der stärkste Magnet. Der existiert. Und wenn du weißt, dass du dem Guten bestimmt bist, wird das Gut kommen wie ein. Und oft halt Samuel, nicht durch Glück, nicht zufällig, sondern als Recht, weil so das Gesetz der Bewusstsein ans Hun funktioniert, das uns Conny lehrt. Als was du heute Morgen mit Liebe verlangst, ist bereits unterwegs. Nicht, weil das Universum dich prüft, nicht, weil du es dir erst verdienen musst, sondern weil allein den Existenz der BYCs, das du es verdienst. Du bist mit einem Zweck geboren, nicht zu überleben, nicht dich zu Frieden suchen, sondern zu expandieren, zu leuchten und den, der Folge Guten zu leben. Du musst nichts Außergewöhnliches tun, das Gut anzusehen. Das Außergewöhnlich ist schon in dir, in deiner Fähigkeit zu wollen, was du denkst, fühlst und bekräftigst. Und du schätze niemals die matcht eins Worts, das mit Glauben ausgesprochen wird. Einzige Affirmation kann unsichtbar Berge versetzen, kann Weg öffnen, wo vorher nur Hindernis wären. Im Moment wirkt das unsichtbar Reich zu deinen Gunsten. Els, was fest sustaken schien, beginn sich zu bügen. Kied, Energie, die Widerstand, lässt beginnt, nachzugeben. Denn die News, Bewusstsein duldet, Stillstand nicht. Wo liegt lassen sich die Schatten auf? Und du bist genau in diesem Moment dieses Licht. Du siehst wohl befinden an, weil du nicht mehr in deiner Verbindung zur Zweifels? Du siehst wohl stand an, weil du aufstand, in Begriffen von Mängel zu denken. Du siehst gesund Beziehungen an, weil du verstanden hast, dass selbst bei dir beginnt.
dieser, morgenized, nicht, wie, die, anderen. Diesmal wiederholst du nicht, nor willkürlich sitz. Du erinnerst dich an den matcht. Du forderst den Gatlichs Urbein, kann ich sagdemer. Das Betten allein nicht genügt. Man muss Dekratur en. Man muss aus der Gewissheit sprechen. Aus der absoluten Überzeugung. Das was wir sagen go ich dem Universum hat. Ist kein willkürrecht, keine Aberglaube, sondern spirituelle Wissenschaft. Denn die Gesetz, die dieses Universum regulan, sind so exakt wie die der Physik. Was du denkst nimmt Gestalt an, du fühlst manifester sich in deiner Umgebung. Stell dir jetzt vor, Jedswort, das du in diesem Moment hörst, ist wie ein goldener Samen, der in die Fruchtbeer. Deins Geists Volt. Spielt keine Rolle, was du zuver Gast hast. Abhut sie nur noch erhaben Gedanken. Denn die Blumen, die du in deinem Leben sehen willst, können nur Ostreinen, edlen, liebevollen, zusammenwachsen. Die Vergangenheit hat keine Macht. Spielt keine Rolle. Obi du zuver Gezweifelt, hast, dich, belachtung, hast oder den Licht vergessen hast. Das spielt keine Rolle mehr. Der heilig Moment ist, jetzt. Hier positionierst du dich im Zentrum deiner Stimmung. Hier erinnerst du dich das dir nichts unternehmend das. Was dir von Gadalichem recht zusteth? Nimon ken, wieder, die, Zeit, noch die Wort, andor, noch scheinbar Umstand. Du stehst über alledem, denn den Geist ist mit dem Gatlichen Geist verrennt. Du bist kein Krüper der Aberleben Konfekt. Du bist ein Tigergeist, der einen Krüper nutzt, zu erfren. Und wenn dieses Buis sein erwacht, verwandelt sich als in der Materie. Problem lassen sich auf, Schulden finden Einlassung, Krankheiten verblassen. Denn du handelst nicht mehr, aus Angst, sondern aus Wahrheit. Erlaub dir jetzt zu fühlen, nicht mit dem Kopf verdenken, mit der Seele fühlen. Fühl, wie die Gatliche Energie durch den Adern flieht. Das Zell deines Körpers in perfekter Harmonie vibriert. Das als, was du brocht bereits manifest word. Du musst nicht rennen, du musst nicht betal. Du musst nur vertrauen dankbar sein. Und das tust du jetzt. Du denkst für das, was bereits ist. Du dankst für das, was unterwegs ist. Du dankst für das, was du nicht verstehst, aber weißt, dass es Ziel deiner Entwicklung ist. Denn selbst das, was wie ein Hindernis erscheint, ist nur eine Form, in der das Universum dich sowie was besserem, umlite. Du bist, beschätzt, geliebt. Nicht dos, Zufall, sondern, weil das die Natur der Gatlichen Liebe ist. Du wirst niemals allein, selbst in den Momenten größter. Zwitfil gab es ein Licht, das dich fort. Und jetzt da du dich erinnert hast, wo du bist, strahlt dieses Licht noch heller. Jeder Atemzug den du, heute Morgen nimmst, ist ein Best, Teigung des Lebens. Jeder Herzschlag ist ein Trommel, die den Rhythmus deiner Manifestation markiert, nichts ist aus der Reihe, als geschieht perfekt. Das, was du noch nicht verstehst, ist Teil des perfekten Puzzles, das den Erwachen ist. Warte nicht darauf, dass sich die Umstand andern, dich gut zu fühlen. Fühl dich jetzt gut die Umstand werden, sich von selbst andern. Das Universum reagiert nicht auf das, was du mit den Lippen sagst, sondern auf das, was du tief im Herzen fühlst, und du entschiedest dich heute davor. Nur Earths Gefühl zu, Fliegen, Dankbarkeit, Frieden, Gutheit,
Begeisterung, Liebe, voll. Der Hütage Tagword Wundersam sein. Nicht, weil ETVS, Magisches AOADS, Sondorn, weil das Magische in dir geschieht. Du hast die alte Form verlassen. Du hast die Programmering derangst, durchbrochen. Du hast dich geugert. Witter im Autopilot-Modus Zulaban. Jets lebs, du im Modus Bewusster, Stevzo. Unde das Verndart Ailes. Gibt an hers Gesitz das Sichtbar, das Unsichtbar regiert. Ein Gesitz das nicht versiegt, das sich nicht irrt, das mighty absoluter, Precision auf die Swingung des Denkens antwortet. Dieses Gesitz unterscheidet nichts zwischen klein und groß zwischen dringend und fern. Kentner aus, die Frequenz, von der aus du erschäfst, und du hast, als du hast, morgen beschlossen, aus der Liebe zu erschaffen. Du musst nicht verstehen wie, das, was du wannstest uncommon word. Du musst die Schritt nicht kontrollieren, noch die Formen erraten. Das ist nicht dein Aufgabe. Dein einzig Aufgabe ist, die Guschheit zu halten. Denn wenn du in Guschheit swingst, kümmert sich das Leben die Details. Wenn du das gut Anna Zuifel, Anna Angst begrüfst, kommt die Antwort wie ein Sandwell. Die den Zellest, Vertro darauf, das als gut sich bereits manifesti. Vertro auch, wenn den Augen noch nicht sehen, denn die spirituelle Vision geht immer voraus. Kann ich erinnerte uns daran, dass als im Geist beginnt. Wenn du dir in deiner Vorstellung sehen kannst, wenn du im Herzen fühlen kannst, denn gehört dir bereits. Du ortest nur darauf, dass die linear, Zeit sich, deiner Schwingen anpasst. Ab diesem Moment segnest du als dich herum. Du segnest deinen Creeper, weil ihr Tempel der Göttlichkeit ist. Du segnest den Finanzen, weil sie den Energiefluss, Widerspiegel, der bereits zu deinen Gunsten zirkuliert. Du segnest jede Person, die dir begegnet, denn jede ist ein Spiegel, der dir hilft, dich selbst besser zu erkennen. Selbst jene Erfahrungen, die du früher als negativ empfandest, siehst du jetzt mit neuen Augen, denn du weißt, dass nichts zu dir kommt. Als hat einen herren spirituellen Grund, auch wenn den logischer Verstanden nicht begreift. Und aus dessen Verstandes lässt du Urteil los. Du lässt Groll los. Du lässt das Warum los und ersetzt es durch ein Danke. Heute denkst du sogar für das, was dir früher schwerfiel, zu akzeptieren. Denn du hast verstanden, dass Dankbarkeit ein Schlüssel ist, einer der Tyrann Pfeffnet, die verschlossen waren, einer der festgehalten Energien in Bewegung bringt, einer der das scheinbar Unglück ansieht. Und du musst es nicht laut ausrufen. Du musst es nur tief fühlen. Du denkst, weil du weißt, dass es bereits ist. Wann nun, Anwort, jeder Schritt, den du machst, gefordert sein. Jedes Gasbrech Word, von Weisheit, durchdrungen sein. Jede Entscheidung Word, Ausdruck deiner Verbindung mit dem göttlichen Geist sein. Du zweifelst nicht, Mura an dir. Du fürchtest dich nicht, vor Urtemorn. Denn du weißt, dass du nicht aus dem Ego handelst, sondern aus dem Geist, und der Geist irrt nicht. Du bist Teil 1 unendlichen Netzes von Leben Expansion. Du wirst getragen von einer Energie, die niemals schlägt, die sich nie erschöpft, die dich niemals vergisst. Dies Energie flieht jetzt durch dich wie ein Warmstromung, die reinet, befreit und veröffnet, ist egal, wie dein Leben sich bis heute eingefallen hat.
Dieser Morgen hat etwas aktiviert, das sich nicht mehr abschalten lässt. Es gibt Menschen, die noch nicht verstehen, wie dieses Gesetz funktioniert. Die glauben, es sei Zufall, Muha-Kampf. Aber du bist nicht mehr auf diesem Bewusstsein. Du hast Zimvustellung, der Realität transzendiert. Realität transzendiert. Denn du weißt, das Wars Handel knows, dem ausgerichteten Geist inspringt. Nicht du aus Ursprung. Der Word hut als, was du tust effizienter, fließender under kraftvoller sein. Du musst niemandem etwas beweisen. Du musst ander nicht überzeugen. Die einzige Verpflichtung ist gegenüber deiner Wahrheit. Und die Wahrheit ist, dass du gekommen bist. Einer Falls, Leben, Zuliban, Wallerschen, Schiegenheit, und Freude. Das ist keine spirituelle Fantasie. Es ist eine tägliche Entscheidung. Und du triffst sie in diesem Moment. Wenn die Energie steht, verändert sich den Umfeld. Du wirst merken, dass sich bestimmte Menschen entfernen. Nicht aus Streif, sondern weil sie nicht mehr den frequent teilen. Weiterstehe nicht signi, sie on die Vitae. Gen du wirst auch season, wie neue Menschen in den Leben treten. Wiesen bei denen du selbst sein kannst, bei denen du dich verstanden, inspiriert unbedingungslos geliebt, fühlst. Dieser Prozess lässt sich nicht erzwingen, upward erlaubt. Beschleunigt sich durch Liebvolles loszulassen. Kein. In diesem Hingeben findest du Frieden. Kein, der nicht von dem abhängt, was oan passiert, sondern von dem, was du innen erkennst. Dieser Frieden ist das deutlichst Zeichen, dass du auf dem richtigen Weg bist. Du musst nicht rennen. Du musst dich nicht beweisen. Du musst nur sein. Sei du selbst. Sei du schon immer warst, bever die Angst versagt, dich mit fremden Kostumen zu bekleiden. Wenn du selbst bist. Wenn du aus deiner reinsten Wahrheit handelst, folgt sich das Universum ganz von selbst zu dir. Du beginnst ein anderes Leben zu leben. Weil die Umstand sich bereits gendort haben, sondern, weil du innerlich vernert bist. Und dies Verderung wandelt als. Was Zuverschwerschen Fleetjets? Was vorher nap war. Word nun, upig. Was Zuverfern worked, Feindetjets, zu dir? Den Gebet ist keine Bit. Es ist ein Erklärung. Ein Affirmation. Das du bereits in Harmonie mit dem Guten bist. Und dieses Gutwort sich auf 1000 Arten manifestieren. Dialekt durch unerwartet Nachricht. Dialekt durch einen Anruf. Dialekt durch ein Brillant. Die im rechten Moment. Auftaucht aber es Wort kommen. Denn du hast es bereits erlaubt. Seitdem den Denken, Bewusst wurde, seitdem du dies, lebendig, Gebetsform, aktivier, hast. Beginnt als, was starworkt, nachzugeben. Du musst das Leben nicht antrieben, damit es funktioniert. Das Leben flieht von selbst. Wenn du Aufstand zu leisten, und die Hut hast, du aufgeht, dich zu weitersetzen. Du hast losgelassen. Du hast übergeben. Nee, du hast dich erinnert. Das Schönste in diesem Moment ist, dass du nicht länger tragen musst, was dir nicht gehört. Es ist, als wär ein unsichtbar Schicht von Gewicht verschwunden. Du bist nicht mehr verantwortlich für die Engstander, für die Erwartungen, die man dir auferlegt. Oder für die Vergangenheit, die du so sehr zu reparieren versagt hast. Hut verstehst du, dass du nur verantwortlich bist für das, was du denkst und welch Schwingung du wust.
Wenn du den Denken über die Verwirrung erhebst, trittst du in eine Dimension der Klarheit ein, deiner wenig kennen. Nicht weil sie geheim war, sondern weil wir noch geschlossen Augen leben ohne irrmacht zu sein. Du jettig hast den Augen geöffnet. Und indem du das tust entdeckst du, dass du nicht gegen die Dunkelheit kämpfen musst. Du musst nur das Licht anzünden. Dieses Licht kommt nicht von oben. Es kommt nicht mit einem Uranwandel. Dieses Licht ist in dir. Und jetzt, die du es erkennst, siehst du, dass es keine Feind gibt, keine echten Hindernis, keine wirklichen Mängel, es gibt nur Interpretation. Nur alte Warnungen, die keine matcht. Mer aber den Realit haben. Was dich früher loyalty, tribet, dich jets, and was dich früher verletzte, befreit dich nun. Denn du hast aufgehört dich mit dem leidenden Teil in dir zu identifizieren. Du hast begonnen, in deinem wesentlichen Selbst zu wohnen, jenem Selbst, das nie von Angst, Schuld oder Ablehnung berührt wurde, jenem Selbst, das rein, vollkommen unganz ist. Jeder Gedanke, den du heute Morgen zu halten entschiedest, wird zu einer vibrative Ensat, und du weißt, das Jed Sat, früher oder später. Früch treit deshalb willst du Sorgfluts, welch Gedanken du erst du akzeptierst keine, gielenan Gedanken mehr. Du akzeptierst keine fremden Aussagen, die dich begrenzen. Du nimmst nur an, was erweitert, segnet unearthed. Wenn im Lauf des Tags ein Herunters Gedank auftaucht, beobachtest du in eine Angst. Du verurteilst in nicht ab. Du unterdrückst in nicht ab. Du erkennst in nur, unterwillst einen neuen, denn du reagierst nicht länger aus Unbewusstheit. Du antwortest jetzt aus der Präsenz, und dies Präsenz hat ein transformet. Kraft der kein Chaos widerstehen kann. Die Liebe, die in dir wohnt, ist stärker als jede Furcht. Und dies Liebe übernimmt jetzt Destroyer. Jedes Wort, das du hörst, ist ein AKT der Stefkung. GED Affirmation, AOS dem hers, dem ist ein Befehl an das Universum. Und das Universum hört. Es hat immer gehört. Es braucht nur, dass du mit glaubend sprichst. Du versagst nicht das Leben zu überzeugen. Du erkennst deinen Platz darin an, du übernimmst den Roll als Chef vor. Du nimmst die Zügel zurück, die du nie hättest loslassen sollen. Denn die einzig, Autorit Aberdeen Design bist du, und die Gatlich, Intelligenz, die dich atmat. In diesem Augenblick, rend den Zelasich, inspant, fühlst du, wie die Zeit an, gewickt verliert, als word leichter, sanfter klarer. Nicht weil Drogon als perfekt ist, sondern weil in dir kein Krieg mehr tobt. Wenn ihnen Frieden ist, beginnt sich Harmonie auch häuserlich zu spiegeln. Du weißt, dass du nicht alle Antworten brauchst. Du musst nicht als geleast haben. Du musst nur vertrauen, dass jeder Schritt gefährt ist, jede Entscheidung inspiriert sein Wort und dies Uranus ein Verklitter, Segen ist. Und dieses Vertrauen, das Jets als anumstellige Wahrheit, in dir verankert Word zu deiner neuen Energie. Aus dieser Energie heraus sprichst du anders, du denkst anders, du handelst anders. Und ohne es zu merken fängt die Welten anders mit dir umzugehen. Denn die Welt reagiert nicht auf den Wort, sie reagiert auf den Schwingung. Und du schwingst abhut in Guashit. Keats Guashits ist keine Bergehende Motion. Sie ist ein Bewusstsein.
Ein dauerhaft Prozess, die dich treit, auch wenn Gefühl schwanken. Denn du weißt, dass du nicht den Gedanken gehst, nicht den Gefühl. Du bist der Beobachter, der Schöpfer, der Kanal durch den das gut flieht. So beginnt die Magie sich zu manifestieren, nicht als außergewöhnliches Iranes, sondern als eine neue Art in der Welt zu sein. Du gehst anders, du atmest anders. Die anderen bemerken. Denn du trägst nicht mehr die Masken der Pflicht, nicht das Kostüm des Opfers, und nicht die Rüstung des Zweifels. Nun trägst du nur noch das Wesentliche, den Prozess, den Wahrheit, den Licht, und das reicht vollkommen aus anzuziehen, was du verdienst. Denn wenn du bist, findet das, was für dich bestimmt ist, dich ohne Anstrengung. Jetzt, wo du losgelassen hast, was dir nicht mehr gehört, hast du Raum geschaffen. Einen heiligen Raum in dir, einen Raum, der nicht leer ist, sondern voller Potenzial, voller Frieden, Kreativität in Möglichkeiten. Das, was souverleer schien, ist tatsächlich das fruchtbare Feld, in dem als neue Keimen word. Das reinstreit man nicht heraus manfold is. Und das fühlst du jetzt. Du spürst ein Sicherheit, die nicht von oben kommt. Sie heint nicht von ab. Was gesagt word, was passiert oder was du hast. Es ist ein Sant, aber feste Sicherheit, die aus der Mitdienst seins quillt. Dies Sicherheit bestig das, du in Babernstimmung, mit der Wahrheit bist. Du brauchst nicht zu sein, zu glauben. Jetzt glaubst du zu sein, denn du weißt, dass die Inner Vision der Manifestation vorausgeht. Els was den physischen Augen noch nicht des kennt bereits. Im Unsichtbaren. Und du heizt dies mit Glauben, mit klarer Absicht, mit absoluter Gewissheit, dass das Gutnemos verstet ist. Es wartet nur darauf, dass du bereit bist, es zu empfangen. Und du bist bereit, die Liebe zu empfangen, die dir zusteht. Nicht die du tolerut hast, den Berfluss zu empfangen, der deiner neuen Frequenz entspricht, für eine Gesundheit. Die nicht nur Abwesenheit von Krankheit ist, sondern Ausdruck von Harmonie. Els ist bereit, weil du bereit bist. Dieser Morgen ist nicht noch einer von vielen. Es ist die Wiedergeburt, eines Bewusstseins, deines Bewusstseins, des Bewusstos das beschlossen hat, nicht mehr auf die Stimuli der Welt zu reagieren, sondern auf die unsichtbaren Gesetze des Geistes. Denn, wie Connie lehrt, ist es nur ein Projection des Inneren. Nichts kann in deinem Leben erscheinen, wenn du es nicht sauber im Gedanken gehalten hast. Nichts sind den Gedanken gerichtet, fokussiert, ausgerichtet. Den Wort hat matcht, weil es aus der Anerkennung deiner Göttlichen entsteht, wenn du begreifst das Universum, nicht als blinder Gehorsamkeit, sondern weil du in einer Gesetzmäßigkeit schwingst, die keine Anstrengung braucht. Sie verlangt nur Klarheit. Du begreifst nicht mehr aus verzweifeltem Wunsch. Du begreifst aus der liebevollen Autorität des Wesens, das sich erinnert, wer es ist. Als was dir jetzt zukommt, geschieht dir als recht. Keine Schuld, keine Schuldvoll, kein Mangel, nur ein Sprechen. Gleichs. An. Du indem du in Freud swingst, siehst. Freud squeak Situation. Und indem du in Fried swingst, siehst du Friedvel, Momente und indem du in voll swingst, verschwindet als, unvollständig. Die Wort,
Die du, MIT, Glauben ausbrichst, sind Schlüssel. Die unsichtbar Portal öffnen. Undien Turin, die Gerilling, verschlossen, Schennen öffnen sich. Einosh derendren. Keen Geheimnis, es ist Gesetz. And du appearst innerhalb Genes universalen Gesetzes. Das kann so klar offenbart. Das Gesetz des Mentalismus. Als ist Geist. Als beginnt im Geist. Unjetzt denkst, du mit dem Geiste, Gatliken. Keen Rom fürs Weifall, den jeder denkbar Gedank ist stärker als tausend ängstlich Gedanken. Du bist. So erfüllt von dieser neuen Energie. Das alte Keenan Rom mehr hat. Das alte Elges sich. Ohne das du kibim fen musst. Das falsch folgt ohne Anstrengung, weil es keine Wurzel hat. Nur das wahr bleibt. Und das wahr ist. Das, was du jets mit jedem ausgesprochen Wort, best duds stiegst. Das Leben, das du ersend, hast, ist nicht mehr in der Zukunft. Es ist hier jetzt, nicht als Fernverheigung, sondern als Realität, die in dir vibriert. Was du heute aktiviert hast, ist nicht einfach ein Gebet. Es ist eine komplette Transformation deines Bewusstseins. Du brauchst keine weiter. Beweis keine Juren. Zeikang. Den Frieden ist das. Zeikang. Den geschieht. Der Bellig. Die Weltum dich herum beginnt sich zu ordnen, weil du dich innerlich geordnet hast. Was zuver unglich schien. Word nun zur Natürlichkeit. Und nicht, weil die Welt sich, gindart hat, sondern, weil sich den Sichtweis, verndart hat. Du hast begrenzen, den freigegeben, du hast alte Programmeringen, lesgelassen. Tia, du hast die Angst abgelegt. Undaderch hast, du dich, dem unbegrenzen givnet. Nun gehst du mit Ziel. Du drickst dich authentisch aus. Du trifft Claire en Kittingen. Du acceptierst nichts. Was nicht mit deiner Schwingung bebarens timd. Du gibst dich nicht mehr mit weniger zufrieden als den Zellerverdient. Denn du weißt, dass den Wort nicht von dem abhängt, was du tust oder besetzt. Den Wort ist inhärent, absolut unveränderlich. Du bist ein perfekter Ausdruck der göttlichen Liebe und den Liebe sich nie in deiner Erschöpfung. Jedes Wort, das du gehört hast. Jede Affirmation, die du gemacht hast. Treib bereits fragt in Ebenon. Die den physischen Augen noch nicht sehen, aber die sich bald offenbaren werden. Den als, was mit Glauben aufrechter halten word. Erschend, als was mit Gushite dekretord word. Irrfalt sich, als, was als der Zelle gefhelt word. Manifestier sich, das ist Gesetz. Es versed nicht, es versteht sich nicht. Es antwortet nur, auf den Bereitschaft. Du bist bereit. Du bist wach. Du bist often. Du bist bereit. Das ganz Universum weiß es. Undising tortet. Du bist nicht mehr Dursel wie noch am Morgen. Du bist zu deinem Zentrum zurückgekehrt. Du hast den Essens erinnert. Du hast den Matcht wieder hergestellt. Und das Schkanst ist. Diocese erwachen, endet nicht hier. Es expandiert, es multipliziert sich, es tilt sich. Denn wenn ein Bewusstsein sich erhet, barriert sein Energie änder. Ganz ohne Wort, ohne Move allein durch. Den Licht hebs, du bereit, die Welten ne. Und wenn dies Wort den hers. Barriers beast, das, iets, vos, in dir klick gamo tat. When es, einen Moment gab. Indem du anders, geht met, hast, ruhiger, hoffnungsvoller, dankbarer. Denn bist, du bereit, dies erfahrung mit anderen zu teilen. Denn es gibt viel Menschen, die Jano, das Brochen,
was du gerad empfangen hast. Und kannst der Kanal sein, durch den zu ihnen gelend. Hinterlass einen Kommentar. Mir was du gefhalt hast. Welcher Teil dieser bei dir hängen blieb. Welchen Scheidung wirst du heute treffen, von dieser neuen Energie zu leben. Du wisst nicht, wie vielen Menschen du Licht bringen kannst, nur durch dein Wort. Teil dieses Video mit gemeinsam, der es bracht, vielleicht mit gemeinsam, der ein schwer, seit der seinen Wort vergessen hat, der einen Funkan bracht, wieder an das Gut zu glauben. Kieses, Gebet kann jener Funk sein. Und wenn du noch nicht abonné hast, te es jetzt. Aktivier die Glock, damit du die nächsten Botschaften nicht verpasst. Jedes Mal, wenn du dich verbindest, kommentierst oder teilst die Teil dieses Netzwerks der Transformation. Du hilfst dies Energie des Bewusstseins, der Liebe und der spirituellen Kraft in die Welt zu tragen, die so sehr gebraucht wird. Danke, dass du hier bist. Danke, dass du dich empfänglich siehst. Danke, dass du Teil dieser Familie erwachter Seelen bist, die jeden Tag wollen, vom Guten zu leben. Alles gut ist bereits mit dir und das Best fängt gerade erst an. Wir sehen sehr bald, skabag das Licht dich voran und magdag gatlich lieb den täglich Guschescheid sein.